হ্যালো বন্ধুরা, স্টাডি আইকিউ টার্গেট WBCS 2024 সেশনে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। এই পার্টিকুলার যে সেশন আজকে সেটা পলিটি রিলেটেড, অ্যান্ড পলিটি অ্যাজ ইউ নো প্রিলিমস অ্যান্ড মেন্স দুটোতেই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, অনেকগুলো প্রশ্ন এটা থেকে আসে। আজকে আমাদের যেটা মেন টপিক সেটা হচ্ছে রিলেটেড টু স্পিকার অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল পোস্ট। তো স্পিকার রিলেটেড আমরা যে কোনো পার্সপেক্টিভ যেগুলো আছে সেগুলো দেখবো, বিকজ স্পিকার রিলেটেড এখন অনেক নিউজে কিন্তু আর্টিকেলস আসছে বিকজ অফ দি 18th লোকসভা ইলেকশন অ্যান্ড অল। আফটার দ্যাট উই উইল সি যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে তোমার কনস্টিটিউশনাল পজিশনস কারা হোল্ড করছেন, অ্যান্ড দেন উই উইল সি দি এমসিকিউজ। সো স্টার্ট করছি আজকের সেশন। যদি কোনো রকম ডাউট থাকে, অ্যাজ অলওয়েজ আই সে, ডু রাইট ইন দি কমেন্ট সেকশন। সো this was in the news, who will be the next Lok Sabha speaker. So এটার ব্যাপারে একটা ব্রিফ আমি দেব। This was the 18th লোকসভা ইলেকশন, রাইট? এটাও কিন্তু প্রশ্নে আসতে পারে কততম লোকসভা ইলেকশন ছিল। It was the 18th লোকসভা ইলেকশন. Okay, then basically the speaker's position after Lok Sabha election হয়ে গেছে, now the Lok Sabha will elect the speaker. So based on that a lot of things will depend. ওকে, সো বেসিক্যালি ফার্স্ট থিং হচ্ছে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আর্টিকেলস ডিলিং উইথ দি স্পিকার। কোন কোন আর্টিকেল স্পিকারের পদের সাথে ডিল করছে। সো স্টার্টিং ফ্রম আর্টিকেল 93 which talks about the speaker and deputy speaker, and till article 97 it talks about the speaker. Also এই যে আর্টিকেল গুলো, this is under part 5. Okay, part 5 of the Constitution of India. So speaker election, speaker vacation, vacant kora, resignation, all these things are dealt in the article. এবার একটা জিনিস তোমাকে এটা বুঝতে হবে, why speaker is important. কেন এখানে আমরা দেখছি যে NDA and India bloc try to reach a consensus and opposition will want the deputy speaker's position, because speaker হচ্ছে তোমার লোকসভার কিংবা state legislative assembly spokesperson, and he or she is also the head of the Lok Sabha or state legislative assembly. Houses, that is the Lok Sabha or state legislative assembly যে decorum, যে order সেটাকে maintain করে speaker himself. So that is why speaker and his position becomes important. Apart from this, এই যেগুলো আমি বললাম তাছাড়াও হাউসের যে মেম্বার্স, রাইট, যেরকম ধরো স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে MLAs and লোকসভাতে MPs, তাদের যে পাওয়ার, প্রেস্টিজ, প্রিভিলেজ, এগুলোকেও কিন্তু স্পিকার প্রোটেক্ট করে। সো বেসিক্যালি লোকসভার যে ডেকোরাম, অর্ডার, স্পিচ, অল থিং ইজ মেনটেন বাই দি স্পিকার। পার্লিয়ামেন্টারি যে কোনো কনভেনশনে, ওকে, সেটার উপর যে ডিসিশন সেটাও কিন্তু স্পিকার নেয়। সো অল থিংস মেক দি পোস্ট অফ স্পিকার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবার এখানে একটা জিনিস তাহলে তোমাকে জানতে হবে, can the office of speaker be vacant after the Lok Sabha election? Okay, after the Lok Sabha election, দেখো resignation, right, or vacancy can arise if the speaker তিনটে কেস হতে পারে। একটা হচ্ছে স্পিকার যদি তোমার রিজাইন করে দেয়। ওকে, নাও স্পিকার কিভাবে রিজাইন করবে? স্পিকার তোমার ডেপুটি স্পিকারকে লিখে রিজাইন করবে, as well as it should be noted deputy speaker should be resigning by writing to the speaker. মানে স্পিকার ডেপুটি স্পিকারকে দেবে, ডেপুটি স্পিকার স্পিকারকে দেবে, বোথ লোকসভা অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে এটাই হয়। দেন সেকেন্ড জিনিস যেটা আমাদের জানতে হবে যে সাপোজ ধরো একটা পার্টিকুলার পার্সন স্পিকার, কিন্তু ইফ হি অর শি মেম্বার অফ পার্লিয়ামেন্ট কিংবা MLA এর পদ থেকে চলে যায়, ফর দি কেস অফ স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ইটস MLA, ফর লোকসভা ইটস MP, সে যদি MP কিংবা MLA এর পদ থেকে চলে যায় তখনও কিন্তু he or she will cease to be the speaker. Okay, so if he or she is no more MP for Lok Sabha and MLA for legislative assembly, ঠিক আছে। ফোর্থ হতে পারে যদি তাকে রিমুভ করে দেওয়া হয়, রিমুভাল। হাউ আ স্পিকার ইজ রিমুভড? দেখো স্পিকারকে রিমুভ করার জন্য লোকসভাতে, রাইট, রেজলিউশন নেওয়া হবে, and it should be by all the members, half of the members of Lok Sabha it should be passed, as well as 14 days prior notice দিতে হবে, okay, to the speaker. Now when the proceeding of his removal is going on, তখন কিন্তু the speaker
is like any other member, okay, so he can be present in the house, okay, but presiding over the house is not allowed. So these are the positions যখন তোমার ভ্যাকেন্সি হবে। নাও এখানে একটা জিনিস যেটা তোমাকে জানতে হবে, ফর এক্সাম্পল দ্যাট 17th লোকসভা এর আগে ছিল বিফোর দিস ইলেকশন, তো 17th লোকসভাতে যে স্পিকার ছিল, ওকে, 17 লোকসভা যে স্পিকার ছিল অফ দি লোকসভা, সে কখন ভ্যাকেন্ট করবে পজিশন ইজ দি ডে, ওকে, দি ডে বিফোর দি ফার্স্ট মিটিং অফ লোকসভা, দ্যাট ইজ 18th লোকসভা যখন মিট হবে সেদিন তার আগে সে কিন্তু ভ্যাকেন্ট করবে। মানে স্পিকারের যে পজিশন সেটা তোমার লোকসভার ডিজলভ হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু কন্টিনিউ করবে, গট ইট, লোকসভা না থাকলেও কিন্তু ইট উইল কন্টিনিউ, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নো, দ্যাট মিনস যে the speaker's position will continue. Now after the 18th Lok Sabha meets, as I am saying ki 18 Lok Sabha যখন মিট করবে তখন তোমার স্পিকারের যে পজিশন, যে হোল্ডার, সে কুইট করবে from that position. So at that time the president will appoint somebody as speaker pro tem. Speaker pro tem. Now speaker pro tem কে হতে পারে, কেউ হতে পারে হাউস থেকে, but generally by the convention, it is not a rule, it's just a convention, যে সব থেকে eldest হয় তাকেই president as a speaker pro tem appoint করেন, okay. Now this particular person speaker pro tem তার কি ডিউটি, as I said you যে একটা লোকসভা ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে কিংবা ইলেকশন যখন হচ্ছে তখনও কিন্তু স্পিকারের পজিশন ইজ স্টিল দেয়ার। সো ফার্স্ট লোকসভা রাইট আফটার দি ইলেকশন যখন মিট করছে তখন যে প্রিভিয়াস স্পিকার সে তোমার ভ্যাকেন্ট করছে পজিশন, অ্যান্ড এই ভ্যাকেন্সি পজিশনে কে আসছে, স্পিকার প্রোটেম অ্যাপয়েন্টেড বাই দি প্রেসিডেন্ট, ওকে, অ্যান্ড এও তোমার লোকসভার একজন মেম্বার। থার্ড থিং হচ্ছে স্পিকার প্রোটেমের ওয়ার্ক কি, স্পিকার প্রোটেমের ওয়ার্ক হচ্ছে যখন 18th লোকসভা, ফর আওয়ার কেস এখানে যেটা আমরা পড়ছি দিস পার্টিকুলার লোকসভা যেটা ইলেকশন হয়েছে, নির্বাচিত হয়েছে, 18th লোকসভাতে যে কাজ হবে, রাইট, বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ স্পিকার, স্পিকার ইলেক্ট হয়নি, সেই যে ডেকোরাম মেনটেন করা, হাউসকে অর্ডারে রাখা, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যারা নতুন এমপিস তাদের যে তোমার ওথ সেরিমনি, ওথ দেয়ানো তাদেরকে, দিস অল ওয়ার্ক উইল বি বাই দিস স্পিকার প্রোটেম, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেক্সট স্পিকার যখন তোমার ইলেকশন হবে সেটাও যাতে প্রপারলি হয় সেটাও এনশিওর করবে স্পিকার প্রোটেম, ঠিক আছে। তো এই পার্টিকুলার যে পজিশনটা, দিস ইজ আ টেম্পোরারি প্রভিশন, ওকে, জাস্ট আফটার দি Lok Sabha election occurs. Now, because this is a temporary provision, যখন তোমার election of speaker is done, then this particular position ceases. এই particular যে position থাকে সেটা আর থাকবে না। এবার এখানে দুটো জিনিস তোমাকে জানতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে যে স্পিকার যখন ইলেকশন হয়ে যাবে তারপরে he or she will preside and speaker pro tem, as I said, থাকবে না। But you have to understand one thing is that this particular position and speaker এর যে power সেগুলো কিন্তু similar, okay, this is no inferior than the position of speaker, right, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। সেকেন্ড জিনিস যেটা তুমি মনে রাখবে সেটা হচ্ছে যে oath, as I said you, oath speaker pro tem MPs দের করাবে, okay, so these are the two things যেটা তোমাকে মনে রাখতেই হবে, fine. So as you have understood যে স্পিকার and স্পিকার প্রোটেম এই দুটো জিনিস তোমরা বুঝতে পেরে গেছো পার্ট 5 আর্টিকেল 93 থেকে 97, ওকে, and আর্টিকেল 93 থেকে 97 also talks about the deputy speaker. এবার দেখো স্পিকারের যে পজিশন, ইট শুড বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট, বিকজ দিস শুড বি কোয়াইট নিউট্রাল, কারণ কোনো একটা হাউসে লোকসভা হোক কিংবা স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে different parties থাকে, so everybody should be able to speak, right. ডেমোক্রেসির মেন পারপাস কি হয়, টু ডেলিবারেট, ডেমোক্রেসির মেন পারপাস হচ্ছে ডেলিবারেশন, রাইট, and this particular house লোকসভা or state legislative assembly এখানে মেন পারপাস হচ্ছে ডেলিবারেশন, so that proper laws নিয়ে আসা যেতে পারে, right. So that is why this particular post is made as such যাতে এটার কোনো রকম পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স এরকম না থাকে, তাই জন্য স্পিকারের যে স্যালারি দ্যাট ইজ চার্জড
on the Consolidated Fund of India. The salary allowance of speaker is charged on the Consolidated Fund of India. Okay, so these are the things you have to remember to maintain the neutrality. Now we will see the important facts, 10 facts we will see about the position of the speaker, যেগুলো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, যেটার উপর তোমরা প্রশ্ন পেতে পারো and অনেক সময় WBCS এ প্রিলিমস মেন্স বোথ এক্সামিনেশনে এটা থেকে এসেছে। প্রথম হচ্ছে অর্ডার অ্যান্ড ডেকোরাম, যেটা নিয়ে আমি তোমাদের ডিসকাস করলাম। হোয়াট কাইন্ড অফ অর্ডার অ্যান্ড ডেকোরাম? যে ইন দি পার্লিয়ামেন্ট দি লোকসভা হ্যাজ সাম প্রেস্টিজ, so that ওখানে যারা এমপিস কিংবা ইন দি স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ ইন দি এমএলএস, দে শুড মেনটেন আ পার্টিকুলার ডেকোরাম, যে কিভাবে ডিসকাশন হবে, কিভাবে মোশনস মুভ হবে, কিভাবে রেজলিউশনস মুভ হবে, কিভাবে ভোটিং হবে, রাইট? সো দ্যাট পার্শিয়ালিটি ডাজন্ট হ্যাপেন, so that neutrality is maintained, as well as properly deliberation, which is the heart and soul of democracy, is done. Okay, final interpreter কিসের? কনস্টিটিউশনে অনেকগুলো প্রভিশনস আছে, a lot of article is there, সেটা নিয়ে যদি কোনো দ্বন্দ্ব হয় সেটাতে ফাইনাল ইন্টারপ্রিট ইন দি হাউস will be done by the speaker. So constitution, also rules আছে লোকসভাতে, there are some rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. Okay, this is also interpreted by the speaker. Third হচ্ছে তোমার যে কোনো পার্লিয়ামেন্টারি কনভেনশন, সবকিছু তোমার বাইলজে লেখা থাকে না কিংবা লজে লেখা থাকে না, সো দেয়ার আর সাম কনভেনশনস যেগুলো ফাইনাল ইন্টারপ্রিট করবে স্পিকার। ওকে, দেন হোয়াট উই হ্যাভ অ্যাডজর্নিং পাওয়ার্স। সো বেসিক্যালি দেখো অ্যাডজর্নমেন্ট দুটো টাইপের হতে পারে, একটা অ্যাডজর্নমেন্ট, ওকে, আরেকটা অ্যাডজর্নমেন্ট সাইন্ডি। ওকে, সো হোয়াট ডাজ ইট মিন? সো যখন তোমার হাউস মিট করছে, রাইট, তো স্পিকার উইল আস্ক দি হাউস টু মিট। হাউস যখন সেশনে আছে, স্পিকার বলবে এই ডেটে আমরা মিট করব, and that is adjourning, right, that is summoning the house. And suppose you think যে একটা situation, think of a situation, the speaker has summoned the house but quorum is not there. What do you mean by quorum? Quorum মানে হচ্ছে at least 1/10 of the Lok Sabha members যারা ইলেক্ট হয়ে এসছে তাদের মধ্যে থেকে, and যারা তোমার যেরকম আগে আমাদের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান্স were nominated, but right now we don't have that provision. So elected যারা তোমার লোকসভা মেম্বার্স, তাদের মধ্যে যদি 1/10 প্রেজেন্ট না থাকে, then the speaker will adjourn the house. Okay, adjourn the house. Now adjourn একটা পার্টিকুলার ডেটে হতে পারে, যে আজকে 19 তারিখ, রাইট, তো আমরা 21 তারিখ দেখা করব, বাট এরকমও হতে পারে যে স্পিকার কোনো ডেটই দিল না, ইটস জাস্ট adjourn, তখন ওটাকে বলা হয় adjournment sign D, right? Again, here you should know one thing, when adjournment is there, right, adjournment sign D is there, speaker can call the house to summon before the declared date. মানে এরকম আমি বললাম যে আজকে ধরো 19 তারিখ, 21 তারিখে যদি স্পিকার ডেকেছে, তো হতে পারে যে স্পিকার 20 তারিখেও ডেকে নিতে পারে, and in sign D also, যেটাতে কোনো ফিক্সড ডেট নেই when to meet, সেখানেও কিন্তু স্পিকার একটা পার্টিকুলার ডেট বলে সামন করতে পারে। সো দিস ইজ দি পাওয়ার টু অ্যাডজর্ন দি হাউস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু সামন ইট। দেন হোয়াট ডু উই হ্যাভ ইজ দি কাস্টিং ভোট। কাস্টিং ভোট মানে কি? ধরো একটা পার্টিকুলার কোনো বিলের উপর ভোটিং হচ্ছে, অর একটা পার্টিকুলার কোনো মোশন চলছে, সেটাতে যদি তোমার ড্র হয়ে যায়, ওকে, ইফ দেয়ার ইজ আ ড্র, ওকে, তো ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সে speaker will not vote, but second instance if there is a draw, তখন কিন্তু the speaker will vote, and এই জন্যই স্পিকারের যে পদ সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। Again here one thing I will mention is that by the parliamentary convention, the post of speaker post generally তোমার the ruling party, right, the majority party, যে তোমার প্রাইম মিনিস্টার যার থেকে আসছে তাদের থেকে, সেই পার্টির থেকে স্পিকার হয়, and by the parliamentary convention the deputy speaker is from the opposition. Okay, so these are the things. So casting vote you have understand, draw jodi hoy to second vote, right, the second instance je vote hobe seta speaker korbe, tar mane ki hocche je jodi dhore nao
it is not in favor of ruling party. ড্র হয়ে গেলে তো বোঝা যাচ্ছে না যে বিল পাস হবে কিনা, তখন স্পিকার যখন তার ভোট এক্সারসাইজ করবে, if he or she exercises for the ruling party, then that will be in favor of the ruling party, right? That is the thing. Then chairs joint sitting. Now suppose একটা bill পাস হবার জায়গায় লোকসভা and রাজ্যসভাতে স্টলে চলে গেল, that means it is not passed because of no consensus between the Lok Sabha and Rajya Sabha, or 6 months Rajya Sabha কোনো action নিল না কিংবা লোকসভা action নিল না, that time what will happen, there is a deadlock. Okay, if there is a deadlock in a bill, তখন the president can ask for a joint sitting of both the houses. Now এই যে joint sitting সেটাকে কে preside করে, the speaker. If the speaker is absent, it is done by the deputy speaker. Okay, so speaker will only do, Rajya Sabha যে chairman তার কিন্তু অধিকার নেই joint sitting এ head হয়ে বসার. Okay, it is just the speaker or the deputy speaker, not the chairman of Rajya Sabha. It's very important. Then what do we have? These are the 5 first points. Then we have secret sitting. The speaker, okay, of Lok Sabha as well as state legislative assembly can call for a secret sitting of the house. যখন secret sitting হয় তখন speaker বাইরের যে members তাদেরকে নাও allow করতে পারে. Okay, so that is a kind of a secret sitting. So it is the discretion of the speaker যে সে বাইরের মেম্বারদের allow করবে না and কি রকম rules থাকবে, right? Then money bill related, this is very very important. যে কোনো সময় যখন একটা particular bill pass হচ্ছে, and if it is a money bill মানে হচ্ছে if it is related exclusively to article 1110 in the constitution. Article 1110 এ যে provisions আছে, money bill is also kind of financial bill, and if it pertains to article 1110 of the constitution, তখন speaker will endorse, the Lok Sabha speaker will endorse that this is a money bill. Okay, and that cannot be questioned, right? So speaker is শুধু endorse করে this is a money bill. Why? Because money bill এ Rajya Sabhaর যে power, it is very low. Okay, and that is why when speaker says যে এটা একটা money bill, তখন অন্য members and Rajya Sabha cannot question it. Okay, and that is why the power, once it is endorsed as a money bill, of the Rajya Sabha is reduced, right? So this is also one of the power of the speaker. Then is disqualification on defection. Now this is also very important. See, basically under schedule 10 of the Indian constitution we have the provision of defection. What do we mean by defection? Suppose ধরো একটা particular person A election হয়ে এলো as an MP. Okay, now if this particular person is from a particular party, okay, but he changes his party, then a particular যে party change, this is called as defection. Otherwise কি হতে পারে, একজন elect হয়ে এলো as say for example a individual member, I mean as a independent member. Okay, he is an independent contestant, মানে হচ্ছে কোনো particular party থেকে সে contest করেনি, independently contest করেছে, not member of any party, but after getting elected ও কোনো party যদি join করে, that is also defection. Okay, same goes with nominated person এখন লোকসভাতে we are not having, so we are having in Rajya Sabha. So nominated person হিসেবেও সে একটা time period এর পর যদি কোনো party join করে, then also it can be a case of defection. But এই সব defection related যে জিনিস, যে একটা কোনো particular লোক যখন অন্য পার্টিতে আছে কিংবা independent member যখন কোনো পার্টি জয়েন করছে, this is decided by the speaker. Okay, but এখানে একটা যেটা খুব important জিনিস যেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে, যে this is a quasi judicial function. Okay, totally judicial না হলেও, purely judicial না হলেও, this is a quasi judicial function. That is why the Supreme Court has said that যখন defection হচ্ছে, right, and if the speaker says this is a defection, the person যাকে তোমার হাউস থেকে disqualify করে দেয়া হলো, he or she can put a case in the Supreme Court, and this particular verdict was in the Quixote-Holohan case, Quixote-Holohan versus Gichilo case, where the Supreme Court said that the power of speaker
to disqualify somebody under defection can be questionable, okay, and it can be questioned in Supreme Court. Fine. So the ninth thing we have is ex officio chairman of the Indian Parliamentary Group. So there is an Indian Parliamentary Group যেটা তোমার Indian Parliament and the World Parliaments আছে সেটার মধ্যে it's a link. So this particular body is also headed by the Speaker of Lok Sabha of India. এখানে কিন্তু মনে রাখবে the Speaker of Lok Sabha of India. Also ইন্ডিয়াতে প্রিসাইডিং অফিসার্সদের যে তোমার কনসালটেশন হয়, প্রিসাইডিং অফিসার মানে হচ্ছে যে অল ওভার ইন্ডিয়াতে যে স্টেটস আছে তাদের যারা স্পিকার আছে তাদের নিয়ে একটা স্পিকার্স মানে প্রিসাইডিং অফিসার যে কনসালটেশন গ্রুপ, ইন দ্যাট অলসো the Speaker of Lok Sabha is the ex officio chairman. তো দুটো জায়গাতে Speaker of Lok Sabha is the ex officio chairman. Then what else that the speaker do? He appoints the chairman of the parliamentary committees. যেরকম ধরো estimates committee, PSU committee, right? Public accounts committee, এই সব কিছুর কিন্তু যে chairman it is appointed by the speaker. আর speaker কিন্তু নিজেও তোমার কিছু কমিটিজ এর হেড, যেরকম হচ্ছে ধরো জেনারেল পারপাস কমিটি, বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটি, রুলস কমিটি, এই তিনটে যে কমিটিজ আছে সেটার কিন্তু হেড নিজে স্পিকারই, ওকে। দি জেনারেল অ্যাডভাইসারি কমিটি, জেনারেল পারপাস কমিটি, দি বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটি অ্যান্ড দি রুলস কমিটি। সো এই তিনটের কিন্তু যে চেয়ারম্যান দ্যাট ইজ দি স্পিকার। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস। দেন হোয়াট ডু উই হ্যাভ ইজ দ্যাট দিস পার্টিকুলার যেগুলো আমরা পড়লাম এটা থ্রু দিয়ে তোমরা একটা জিনিস নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে স্পিকারের যে পাওয়ার এটা কিন্তু খুবই হিউজ, অ্যান্ড পাওয়ার্স অ্যান্ড প্রিভিলেজেস অফ দি লোকসভা ইজ অলসো মেনটেন বাই দি স্পিকার, রাইট? তো স্পিকার যখন আছে অ্যান্ড কাউকে কারোর অ্যাগেনস্টে যদি ধরো ওয়ারেন্ট আছে তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে ইন দি প্রিসেন্টস অফ দি হাউস, ইন প্রিসেন্টস অফ দি লোকসভা, পারমিশন ফ্রম দি স্পিকার হ্যাজ টু বি taken. So the holistic power of speaker is very huge, and that is why এটা খুব important to know that the position of speaker becomes very important for the ruling party, especially for the money bill purpose, for the purpose of casting vote, তাছাড়া হচ্ছে for defection. তো এই তিনটে কিন্তু খুবই important power of the speaker. Now let's go to the next part. এবার দেখো this is the next part যেটাতে আমরা constitutional যে হোল্ডার্স দ্যাট উই নিড টু নো। সো দুটো পজিশন যেটা প্রশ্নে অনেকবার এসছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম ডুইং ইট হিয়ার ইজ দি গভর্নর। হু ইজ দি গভর্নর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট নাও? ইট ইজ CV Ananda Bose. সো হিজ নেম ইউ হ্যাভ টু রিটেন, ওকে? সো এর আগেও কিন্তু WBCS এটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে এখন গভর্নর কে, ইনকামবেন্ট গভর্নর ওয়েস্ট বেঙ্গলের কে? সো এখন কে গভর্নর? হি ইজ CV Ananda Bose. দেন Calcutta High Court Chief Justice কে? Because Calcutta High Court is in news, অনেক বেশি আমরা নিউজে দেখছি, and that is why this is also important to know his name. So see, T.S. Shivaganam. So his name is also very very important. So এই দুটো নাম তোমরা মনে রাখবে, and then we will see the questions, particularly the questions কিরকম ধরনের প্রশ্ন তোমরা পেতে পারো। প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে who was the first Speaker of the Central Legislative Assembly? Who was the first Speaker of the CLA, Central Legislative Assembly? তার মানে pre-independence, right? And in which year did they assume the office? So it was in the year of 1925 and it was Vittal Bhai Patel. Vittal Bhai Patel. এটা একটা হিস্ট্রি আমি তোমাদেরকে একটু ব্রিফে বলে দেবো। দেখো 1921 এর আগে there was no actually প্রিসাইডিং অফিসার সেরকম ভাবে। দি গভর্নর ইউজ টু প্রিসাইড, দি গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ইউজ টু প্রিসাইড দি সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি। 1921 এর পর একটা তোমার প্রিসিং সেট হয় যার মধ্যে স্পিকারের পদ, ইভেন দো ইট ওয়াজ নেম ডিফারেন্টলি, তখন ওটাকে প্রেসিডেন্ট বলা হতো, এই প্রেসিডেন্টের পজিশন আনা হয়, রাইট? সো ফার্স্ট টাইম যখন আসে, রাইট, 1921 এ ইট ওয়াজ ফ্রেডরিক হোয়াইট। Okay, Frederick White was the speaker, that is the president. তারপরের বারে in 1925, okay, 1925 Vittal Bhai Patel assumes this post and first Indian to be heading the Central Legislative Assembly.
ইন্ডিয়াতে ভারতে যদি তুমি দেখো ইন ইন্ডিয়া আফটার ইন্ডিয়া গট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স পাওয়ার পরে রাইট আফটার 1947 প্রথম যে তোমার স্পিকার after that is post independence it is GV Mavlankar okay GV Mavlankar remember the name so prothom 1925 e jokhon central legislative assembly te hocche that is Vittal Bhai Patel but India te after 1947 it was GV Mavlankar fine then we will move to the next part who was the first governor of West Bengal post independence প্রথম গভর্নর ওয়েস্ট বেঙ্গলের এই নামটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট 1947 এ সি রাজগোপালাচারী assumes the position of the governorship of West Bengal 1947 okay that is after independence so that and his position is very important because after independence right and before independence he has been involved in the Indian national movement so C Rajgopalachari became the first governor of Bengal post independence right third question we will see which statement correctly describes the resignation process of the speaker of Lok Sabha এটা নিয়ে আমরা কিন্তু কথা বললাম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট how the speaker resigns speaker deputy speaker কে লিখে resign করবে okay so let's see the speaker can resign directly to the president no the speaker submits the resignation to the vice president no the speaker must resign to the deputy speaker of Lok Sabha yes the speaker resigns to the prime minister this is also incorrect and the deputy speaker also resigns by writing to the speaker কিন্তু এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে যে in case of রাজ্য সভা কে প্রিসাইড করে the chairman কিন্তু deputy chairman কে লেখে না chairman of রাজ্য সভা will give his resignation to the president of India okay so এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখতে হবে but speaker will give to the deputy speaker কারণ speaker হচ্ছে লোকসভার মেম্বার right but the chairman of Rajya Sabha is not the member of Rajya Sabha he is actually the vice president he is the ex officio chairman of Rajya Sabha right so these are the things এরকম ধরনের প্রশ্ন পাবে it's easy once you understand the core you won't be having issue so thank you for attending কোনো যদি প্রশ্ন থাকে তোমরা যদি এরকম অন্য কোনো টপিকের উপর চাও যেটা তোমাদের weak definitely do let me know I will get it done so thank you guys thank you for attending